Hi everybody, and welcome to ImproLANDS. Well, ImproLANDS is a European project that works through theater and improvisation to help people that have in common the isolation. It is about rebuilding the connection between the people. È un progetto che all'inizio voleva portare teatro di improvvisazione nelle terre remote, nelle terre che avevano delle ferite aperte, e poi è diventato molto di più. Usare l'improvvisazione teatrale per ridurre la distanza fra le persone e risollevare i territori in difficoltà. Questo l'obiettivo di ImproLANDS, un progetto di cooperazione europea su piccola scala che sarà realizzato nell'entroterra di 4 paesi europei: Italia, Spagna, Romania e Grecia. How ImproLANDS was born? ¿Cómo nació ImproLANDS? Nasce un po' in Spagna, un po' in Italia. Bueno, fue un encuentro fortuito entre una project manager y un improvisador. Abbiamo coinvolto Fabio, Accademia 56. I received the phone call. Listen Fabio, what do you think about doing a project about the population struck by the earthquake here in Tolentino, up in the mountain? Ho incontrato le persone che mi hanno permesso di pensare ad ImproLANDS e io stavo facendo delle valutazioni di progetto nel programma Europa Creativa e da lì è nato tutto. Esta persona que ha escrito el proyecto, como muchos de los artistas, son de esas mismas zonas donde se trabaja. They wanted really to make a difference, to work for the people, with the people. And we build it around our specialties. That means impro theater and boal theater. Es un proyecto territorial, es un proyecto donde se vive y se siente en primera persona. I partner del progetto hanno un percorso, sono arrivati in maniera diversa. The people that got in touch in Spain, people from impro theater like I am, and that was very easy to work with them. That we found that we had this in common, that we were already working with populations with these risks. E siamo arrivati grazie a un progetto che ci ha molto ispirati, che si chiama Spars, e ci ha portati a Teatro Shoshin. Shoshin is a small independent theater company. We develop actions in Cluj, which is a big city, but all throughout our 10-year history we have been developing actions in rural areas. That have been working with Spiritual Art Center and with Jonji, which is a local emerging artist that she's been working with us, and it's been very, very helpful to understand the community. E poi siamo arrivati alla Grecia, Synergy of Music Theatre. Smooth, which will be hosting the final event on September 2025. Synergy of Music Theatre, or Smooth, is a non-profit organization. We are doing performing arts productions and co-productions, but also we are trying to use art as a means towards inclusion, as a way to deal with various social issues. And from Spain, we are Las Cosas que Hacemos, and we've been working with Impro in Par Theatre Company. From Impro in Par are coming the artists that are bringing the improv theatre work, and this is the main thing that we've been working with in ImproLANDS. L'entroterra marchigiano è stato colpito dal terremoto nel 2016, la ricostruzione fisica territoriale è stata molto lunga, lo è tuttora. Il post-terremoto è stato difficile, moltissime persone hanno vissuto in case temporanee, in roulotte, in garage. Per me la difficoltà è stata questa, mantenere un ruolo e avere la famiglia. Un paese piccolo, ma i primi che andavi a portare via erano le persone anziane dentro le case. Quindi eravamo completamente digiuni da tutto, da qualsiasi esperienza. Especially we wanted to address
the fact that after many years, people are still living in this little wood house that and being built as a recover. So the villages are depopulated. How to reconnect them and to try to heal the wound that earthquake that's also left in the people. Com'è andata questa mattinata? Io direi molto bene perché è stata un'esperienza liberatoria per certi versi, nel senso che tutti noi lavoriamo, siamo impegnatissimi. Oggi è stata un po' un'isola, no? Felice, in cui poter ritornare un po' bambini col gioco, anche se erano giochi seri, e poi è stato un momento di confronto importante. E la paura era tanta. La paura era tanta, per carità. Ci ha appoggiato forte. Però non era rovinata tanto casa. No, la nostra, la mia no, perché quando ho fatto casa ci stavamo pure avanti con i muratori. Io facevo lo cemento perché sennò è ferro. È ferro. Più o meno la frazione di Croce conta oggi una quindicina di persone. Prima del terremoto c'è avuto un periodo molto lungo di progressivo spopolamento, ovviamente perché è una piccola frazione, non ci sono i servizi. Il fatto che siano venute meno la chiesa, il campo da bocce, al circolo, ha fatto sì che un po' si sia perso questo senso di comunità. Non c'è lavoro, non c'è vita. Questa cosa si sente tanto dopo il terremoto e quindi c'è poco da fare. E la cultura di fondo è il superfluo indispensabile, serve. Senza non c'è aggregazione, non c'è comunità, non c'è creatività, non ci stanno tanti piccoli escamotage per sopravvivere alla bruttezza della vita, no? Come spiegare è difficile perché la paura era tanta. È cominciato a traballare tutto. E di corsa siamo tutti usciti fuori. Qualcuno ha trovato subito un altro posto per andare, ma qualcuno si è dovuto spostare al mare, a Civitanova, a San Benedetto, insomma, ci sono stati tanti disguidi, tante cose che l'anziano l'ha vissuto male. Il giorno del terremoto, la mattina, tutto il paese si era trovato tutto quanto qua. Il sindaco ci aveva chiesto se gentilmente potevamo fare un piatto di pasta. Era partito tutto con un piatto di pasta. 80 persone tipo a pranzo. E alla sera erano arrivati a 100, 110, 120, se non mi ricordo. Cucinavi tutto tu? Tutto lei, sì. Ci abbiamo creato una bellissima attività e quindi io sono fortemente legato al territorio, al comune, è casa mia, quindi casa è casa. A casa ho detto sempre bene, ci sta. Magyar bikal or bikalatu has several disadvantages, I think, actually, because on the one side it has the usual disadvantages that rural communities in Romania face, which is that young people are leaving the community, old people are dying out, and the younger ones are going towards the big cities. The communities are shrinking, they are getting smaller and smaller in number, they are getting weaker and weaker, and also, of course, professions are dying out, work opportunity is not very good. So these are the usual problems, and these are present in Magyar Bikal or Bikalatu as well. But adding to this, they have the feeling that they cannot govern themselves. Bikal was actually added to the town
next to it, 3 kilometers from this community. So they are not free to decide politically about what happens in their community. And then this is causing them to feel neglected and feel abandoned and not able to govern themselves. Tehát egy óriási szakadék a kettő közt, tehát mintha két külön univerzumban lenne. Unokája, Emma, unokája. To make a circle. És valahol van. És most így van. It's another attitude of life. Akkor eléggé nagy volt a zsongás, mert sokan voltunk gyerekek, és volt iskola, óvoda, tehát én óvodás korom óta ott éltem egész negyedikig. Számomra a falu mintha teljesen eltűnt volna, a nagynéném és az unokatestvérem, akivel megvan a kapcsolat. A közösség nagyon jó volt. Nagyon szerették egymást az emberek, az biztos. Közös udvarban laktunk, 8 család lakott egy udvaron. Hát a tanárnő, az óvónénivel nyugodjan mind a kettő. Azok kikeresték egy színdarabot, vagy ott összeállt olyan irodalmi műsor, összeállgatták, volt egy újságíró, a dolgozónőt szokott kijönni ide, Kozmájázának hívták. Szerettem. Hát, tudom, a falusi fiatal vágyik valamilyen kis szórakozásra. Itt jó szórakozás, minden vasárnap bár. Akkor, és ott próbáltunk, mindig a kultúrázban. Nem volt internet, régen elmentek egy ilyen közösségbe, hogy lássanak, halljanak valamit. Nincs, aki tovább vigye. Ritkult a falu, a fiatalság elhúzódott a faluval. Megszűnt most már minden. Nincs iskola, nincs óvoda. Sajnos. Magunknak vikat letörölik a testépről. Nem fog lenni vikal. Az a pár fiatal, még annyira nem aktívak, nem mozognak, nem akarnak semmit csinálni, hogy fogjanak össze, legyen egy énekkar, vagy egy akármi, hogy összejárjanak. Nem olyanok, régen voltunk. Hát valószínű, hogy most is, mint ahogy ti ezt az összejövetelt rendezitek. Szerintem ameddig ti nem kezdtétek el ezt a játékos, úgymond összekovácsolást az embereknek, addig ahányan voltak, annyi felé szaladtak, és szinte még meg se állnak köszönni az emberek egymásnak. Tehát nagyon nincs hova összegyűjjenek, nincs meg az a közösség, nincs meg az, hogy miért. Mindenki csak a saját kis kuckójába, aztán abban vége. Singing together, dancing together. The aim of these encounters to connect again and to feel that connection. El avión dejaba la embajada también más o menos. Bueno. Sentimos como la conexión con el compañero. ¿Qué más? ¿Qué se puede pensar? Many times over the time, with the withdrawal of the railway and the centralization of the works in the cities, they've lost a lot of population. People have been migrating from the towns to the cities, or the towns that are around the cities, because it's where the jobs are. The more people is migrating out of the villages, the less services that they get. They begin to lose the shops, the bars, the medical services, the transportation, and that end up with the towns isolated from the rest. En el monte de Muñoz Pedro, donde se oyen los lobos, a ver los lobos. Es una técnica que se desarrolla a nivel mundial que va de empatizar, escuchar al otro, trabajo en común, construcción colectiva, ya comprobado con tantos años
con mis grupos en Argentina, con los grupos de, de mi grupo en España. Yo soy un jubilado del inserso. ¿Y por qué no traes solo el mar? No, no. Y cuando yo tenía 10-12 años, bajabas a la plaza y estaba llena hasta arriba de chicos. Claro, había 1000 habitantes. Y ahora somos 900, o sea, 490. Pero vamos, 7 bares había, ahora hay 2 bares. O sea, que fíjate. Un pueblo donde no hay gente joven, donde todo el mundo está jubilado o está a punto de jubilarse. Pueblos que están despoblados en su mayoría. No hay trabajo realmente en los pueblos y si no tienes una red de contactos, pues eso es muy complicado. Bueno, antes pues se trabajaba en lo suyo, en la agricultura y en todo lo demás. Ahora ya, como la gente ya es medio jubilada, pues ahora ya pues nos mantenemos pues de jubilados. De hecho, casi todas las poblaciones de aquí de la provincia de Segovia, salvo un par de ellas, la curva demográfica está en pendiente, es decir, la cantidad de gente que hay es menor. Ahora es un poquito más planita, pero es porque también no es que sean repoblados, sino que es el proceso hasta que se vayan muriendo, ¿no? La gente quiere venir, pero también la gente que está se quiere quedar. ¿Quién siente que necesita el pueblo? Pues no sé. Aquí prácticamente si viniera no hacía falta que venga gente por lo menos por los fines de semana para que haya más. Pero en un pueblecito de esto, como de 10 habitantes, es como que vengan tres familias, pues es mucho, claro. ¿Sabes? Si hay 10 habitantes y vienen 6, pues casi que se duplica la población, pero eso no ayuda a la despoblación, porque el problema principal que tiene que la gente no viene y no es atrayente es que no hay, o vienes en coche o no hay un autobús que te deje ni siquiera un poco cerca para llegar. O sea, no hay medios de comunicación, que es lo que está pasando. Yo creo que eso es fundamental para que los pueblos se pudieran volver a nutrir de personas, ¿sabes? Sí, el problema es que cuando no hay medio de comunicación no hay colegio, no hay comercio, no hay nada. Ahí está, muy bien. Vale, entonces vamos a dar 10 segundos de acción. 1, acción. Bien, ¿qué vemos? Está jugando, ¿vale? Jugar como si lo hubiera un mañana a la función. Nosotros llevamos ya 12 años viniendo aquí a Miguel Ibáñez. Eso vea de frente para el público. ¿Cuáles son los retos más importantes? Han ido... ¿Dónde? Y esto es todo. Ahora va a empezar el espectáculo Improvisational Show, pero voy a vivir en aquella mansión dentro de la escuela. Y fui con... Gracias. Aquí volveremos en septiembre con el equipo artístico de ImproLANDS. Ha sido un grandísimo placer. Let's say that ImproLANDS project, it's like a song that can be heard in rural, remote areas in southern and eastern Europe. You cannot expect a lot from a song to have a big impact in big crisis like this. But at least you can expect that people will remember, and this will boost a bit their morale to go on. The main community of reference for us is Keramidi village, a small village in between Larissa and Trikala, which was partly destroyed
by the earthquake, and what was remaining was quite totally destroyed by the floods. The village is really depopulated right now, and residents from this village have now fled to other nearby towns and cities, but they are really struggling to keep their contact with the village, try to rebuild their houses and somehow reclaim their life in the village. We are really happy that we are part of their efforts through ImproLANDS. Να κάνουμε κάτι θεατρικό. Βγήκαμε λίγο τώρα. Εμείς λέει είμαστε ακόμα και μέσα στη θάλασσα. Την ώρα μαγείρευα. Είμαι στο άλλο το δωμάτιο, έχω κουζινούλα. Και την κάνω και φτεδάκια. Και έρθει ο εγγονός μου, μου λέει τι κάνεις γιαγιά. Και με λέει γιαγιά άστα ο πισίντα και φεύγουμε. Πού να πάμε αγόρι μου λέω. Και πού να πάμε ρε γιαγιά, θα μας πάτε ζυγαλός, λέει το καημένο. Και που στέκομαν, είχαν πόρτα ανοιχτή. Και έβλεπα το νερό, ανέβαινε σκάλα. Και λέω τι γίνεται λέω. Αν ήταν νύχτα και έχουν το νερό, θα πήγαιναν κάτω τα σπίτια, μόνο κουφιά της αμπάλ φεύγονταν. Αφού είναι σκεπασμένο από το νερό. Κρυμμένο από το νερό. Τα σπίτια. Να μην ξανόρθουν αυτές οι χρονές. Για κανέναν. Η πλημμύρα πέρασε, έφυγαν όλα, έμεινε το σπιτάκι, εντάξει, μπήκαμε λίγο μέσα. Ο γονός μου γυρίζει πίσω, δεν γυρίζει. Το νερό ήταν μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ ήταν το νερό. Εδώ απάνω. Εδώ μέσα είχε γεμάτο νερό αυτό, είναι δικό μου. Εγώ το είχα ανοίξει. Εδώ μέσα έχει 2 μέτρα νερό. Το αμάξι είχε έρθει μέχρι απάνω τον καθρέφτη, είχε το αμάξι πέρα και νερό. Το βράδυ ήταν πολύ δύσκολο, γιατί το δύσκολο ήταν ότι δεν άκουγες τίποτα. Μια απόλυτη ησυχία, μόνο η ροή του νερού και το βουητό από τα σπίτια που έπεφταν. Το ακόμη πιο δύσκολο ήταν ότι άκουγες ανθρώπους να ουρλιάζουν και να φωνάζουν βοήθεια, ζώα να πνίγονται. Μου ήταν πολύ δύσκολο να ακούω κάποιον να ζητάει βοήθεια και να ξέρω ότι δεν μπορώ να βοηθήσω και είχα φτάσει σε ένα σημείο που απλά έκλεινα τα παράθυρα για να μην ακούω τις φωνές και τα ουρλιαχτά. Στη συνέχεια βγαίναμε έξω και κοιτούσαμε το νερό, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει να ανεβαίνει. Το νερό έφτασε τα 3,5 μέτρα. Και το απογοητευτικό είναι ότι δεν βλέπεις και από την πολιτεία, από το κράτος, να σου δίνουν μια ελπίδα ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί, ότι είσαι ασφαλής. Δηλαδή ακόμα δεν νιώθουμε ασφαλείς εδώ πέρα. Residencies. Se penso a come abbiamo messo le residenze nel progetto e a quello che sono diventate le residenze durante il progetto, c'è sempre un salto tra l'idea e la pratica. I believe that all the 3 residencies had a great development line. The artistic team has managed to work together well, even though there were some internal conflicts. They were powerful enough to get through that and work together and create something not for them but for the locals. The first one was in Italy. La maggior parte sono arrivati tutti tra Tolentino e Macerata. We had 3 days to join together 4 different teams that met only online. Meeting in person,
First, it's always beautiful, but it's also difficult because we had a different way to conceive the artistic levels. They had organized some teaching moments for each one of us to show the others what they are working with and how they are doing it. And it was very good to learn from each other. Looking forward. Penso alla residenza italiana come è la residenza che ha creato il gruppo. And it was a very nice moment of connecting with the others. It was the beginning of the ensemble, of the artistic group. It was a very light, fun, happy moment. Li abbiamo portati a dormire a Campo Rotondo, e fatto lo spettacolo a Calderola, abbiamo mangiato al Cessapalombo, abbiamo visitato Belforte del Chienti e siamo passati per Serra Petrona. In the evening, we were going to meet the communities. That was a very good work from the coordination team, and it was very, very important to go deep in the connection with the communities. I feel the most beautiful memory I got about this first residency. We met with this little boy, 10 years old, and a girl from 13, 14 years old. And she was showing us her drawing, and it was really incredible, beautiful drawings. And she gave us so much suggestion and hints and illumination about the way she was conceiving what was saying about future. And we bring all this in the final show. We had a lot of pressure on what we can achieve, what we can do. We have a week just to create a show. We have to put up a show all together. It was the first chance for us to see if the things that we were doing were going to work with the people or not. And thanks to the way that the artists were feeling about being on stage, being with the people, we managed to make all the theater to participate. And the show was about playing how we want the future of these places. And I think that is a very incredible success. The second residence was in Spain. Nice, incredible country. España fue una hermosura de residencia por montones de motivos. Fue allí donde se fortaleció el grupo definitivamente. Una residenza che ha portato altri territori, altre persone. I nostri amici della Spagna avevano organizzato una residenza osservando moltissimo le lezioni apprese della prima. Y estábamos en un momento de entusiasmo grande con el proyecto. ¿Todo funcionó según lo planeado? Nunca. Hubo discusiones, peleas, sí, propios de la pasión de personas que quieren, que aman lo que hacen y de diferentes visiones. Fue un momento de construcción hermosa, porque la primera residencia fue más del grupo, de construir el espectáculo, y la de España, que fue la del medio, mucho con las poblaciones. We went just in the very rundown bar in the village where they were just playing cards, drinking beers, and you could see life. Pedro, donde se organizó un festival prácticamente, donde tuvimos guía, donde tuvimos música folclórica, donde tuvimos una jam de improvisación con alumnos de la escuela de Improimpar, con la gente del grupo de teatro, todo el pueblo que se acercó.
Ayúdale con el lápiz. No. ¿Qué tipo es? ¿Qué tipo de escuela es? Escuela y forestal. Entonces vamos a llegar a este pueblo, pero... And we had a very good experience in which the people that came ended up talking and debating a lot about what they needed. There were people of every ages speak, communicate, and find out what they want all together for the town. So our residency was in November in Bicalatu, Magyar Bical. I would like to say just beautiful. First, because the first evening we met, it was a reunion. Third time, it was like really meeting again friends, really good friends. The day after, first things we went to the market, color, perfume, people speaking to us very friendly and stay with us. Hello. And then after this, we really went up the mountain to the little villages. And our aim was mainly to introduce the artistic theme to the locals and have some meetings between them. Romanian residency gave us a chance to really be deep into the community. There were some moments when the people could really meet and hear each other, and I think this was the most successful part of our residency. Year after year. The final show was a very special occasion to witness because I was watching it, I wasn't participating. Instead of doing a proper show, we decided to make a goulash day, a community participation moment. We didn't have a good way to advert it because people were staying in the houses, it was already cold, and okay, let's go house by house. And then this truck came down from the road, and it was with a big speaker doing the music because it was the gas tank to the family that wanted, and all these women coming out to have the change. It was beautiful, so we just went with the truck and we speak with them, invite them. The final event was very good because it was not a real show, but a moment to gather with the community, and people were coming from the morning bringing food, and we were cooking all together. Along the time we were doing activities with the children, music, then some games, then we ate all together, had some drinks. In the end, it really became a very nice meeting between the team project and the locals, and it really became a sort of dialogue where the groups opened up to each other, and it became a real community event. So I think it did a lot in helping us understand each other better, learning from each other, and just being able to connect.
Thank you. Όλοι ξέρετε ότι έχει περάσει πολλά τα τελευταία 2 χρόνια, κυρίως μετά τις πλημμύρες στην κακοκαιρία Ντάνιελ. Γιατί είμαστε εδώ και πώς βρεθήκαμε εδώ, ως άνθρωποι που δεν είμαστε από αυτό το χωριό. Εγώ λοιπόν θα σας καλωσορίσω εκ μέρους του Συνεργείου Μουσικού Θεάτρου, μια καλλιτεχνική ομάδα που εδρεύει στη Λάρισα. Σε αυτό λοιπόν το ποταμό ερχόταν πολύ παλιά. Για ποιο λόγο λέτε εσείς εδώ πέρα να ερχόταν? Για να πλύνουν τα ρούχα, βεβαίως. Ερχότανε λοιπόν οι γυναίκες για να πλύνουν τα ρούχα. Τα ρούχα! Τα ρούχα! Καλά. Είμαστε όλοι εδώ, στοιχισμένοι, αυτιά ανοιχτά, ακούμε. Σε αντίθεση με άλλα μαθήματα, στο δικό μας μάθημα, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Στο προάλλο σχολείο μας υπάρχουν κάποιες πέτρες. Αυτές οι πέτρες, κάποιες από αυτές τις πέτρες μάλλον, έχουν μπορούμε σίγουρα να κάνουμε τα πάντα. Και πολλές φορές δεν χρειάζεται τίποτα σημαντικό, απλά να γελάσουμε. Σκεφτήκαμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι να κάνουμε όλοι από μια ευχή. Να μπορέσουν οι άνθρωποι να ανέβουν πάνω, να κοιτάνε κάτω τα νερά, να κοιτάνε τα σπίτια τους να βουλιάζουν και να παίρνουν δύναμη ο ένας από τον άλλον αυτές τις δύσκολες ώρες. Θέλω να γεμίσουν ξανά οι αυλές λουλούδια. Θέλω να ακούσω ξανά παιδικές φωνές. Θέλω ξανά γλέντια και χαρές. Αυτά γράψαν οι κάτοικοι του χωριού σε μια από τις συναντήσεις μας. Που σταμάτησε το νερό. Ό,τι είναι από αυτό το σημείο και κάτω ήταν ευθυθισμένο κάτω από το νερό για 15 μέρες. Εδώ μέσα είχαμε μερικά τρακτέρια. Εδώ μας έφερναν τρόφιμα, έρθαμε με τις βάρκες εδώ. Τα σπίτια φαίνονταν λίγο μόνο πάνω. Μικρά μου χαδαδάκι μου, πολύ σε αγαπώ. Κι αν είμαι στον κόσμο πολύ πολύ μικρό. Κι αν τα χωριά είναι ένα-ένα, σαν το όμορφο κεραμιδάκι μου που δεν είναι ούτε ένα. The workshops provided the community with the opportunity to find a common starting point. They can take all these broken pieces that they have and create a new page in their lives. Porque eso es lo maravilloso que tiene este proyecto. Se unen. So it was special to witness this.
Realmente abbiamo un sacco di idee per il futuro, non mancheranno né idee né possibilità di farlo crescere. In realtà è solo una questione di tempo perché stiamo già crescendo.